Check. All right, we're up and running. All right, this is Caracas, Venezuela. It's on a loop. I've got lives. I saw live feeds. So I'm gonna find them. All right, let's see what I can find here on live. Share that out in a second, guys. It looks like Caracas, Venezuela is under attack. See if we can post some live feeds there. En el Atillo, Plaza Venezuela también se escuchan cosas. Lo que tenemos miedo es que, bueno, que se vaya la luz y esas cosas. Se escuchan bombas. Just getting started. Gracias, Mugafre en 4K, dice. We gotta toss the link too. Bien, dale y todo. Vamos a tener un sueño tranquilo. Pero no, todavía se escuchan aviones. Ahí se escucha. Escuchan. Uy, se escuchan disparos. Se escuchan explosiones, se escuchan disparos. Se escuchan para allá los disparos, las explosiones se escuchan para allá. Se escuchan los aviones cerca. All right, we got a live feed up. This is Caracas, I believe. Yeah, it looks like Caracas. It looks like the same area we were just watching there. I'm just sharing this out real quick, guys. If anybody's even awake, I haven't even looked at the chat yet, but I gotta share this out. Hey guys, hey Haji, how you doing? I see you guys. Let me just share this out. Pero gracias. All right, see what we got here. Hey Haji, keeper of the list. Hey, you guys, thanks for being here. No sé si por el humo o qué. Mira, Sí es estúpida, pana. Uno pendiente de una cosa y enfermo haciendo esa mierda. That sounds like a firecracker. See what other feeds I got. So yeah, it looks like there was multiple explosions in Caracas. Escuchen. Oh man, dude, dude, Iran's popping off too. It looks like got footage coming from there. There's no live, but I've bookmarked some stuff that's going on there, and I just got sent additional information as well. Let me make sure I can even air this. Okay, they blurred it out. Sí, mira, si se pudiera ver para allá. La carretera allá es La Guaira, está subiendo carro. Uy, qué raro. Oh my god. Yeah, I don't know if I can air that. Pero no se logra marcar para allá.
I have footage of gunmen in Iran as well. It didn't show people getting shot. It showed the gunmen, Esto es lo though. que viene siendo Caracas, La Numerous Guaira. gunmen. Esa autopista, pero no se enfoca bien. All right, let me save this. We'll cover that here after the Venezuelan special military operation. Check it, guys. Like the stream. Share it out real quick if you could, please. Breaking news: Venezuela is under attack. Reports of low-flying aircraft and explosions. Low-flying aircraft and explosions heard. Se escuchan los aviones, se escuchan Caught puros on aviones film nada as más. well. Let's see if I can go back to that. Smoke from Caracas. Muchas cosas está pasando en este momento ahorita en Venezuela. Ay, chamo. Serán bombas que pasarían, ¿no? Mamá, ¿qué Me pasaron dice que aviones? quiero Y yo dormir, escuché. ¿no? Ay, mamá, mira otra. Vámonos a dormir. Preocupación. Ahí otro dijo, no, pero es que van por los pesados. ¿no? Oh, yeah. Ay, No, las balas mamá. no tienen nombre. Es mentira, las bombas tampoco tienen nombre. Apaga las luces, apaga las You can luces. definitely see the flashes of the light in the background. Ay, carajo. Carajo. Horrible, horrible. Shit. Esto es una pesadilla todavía. Claro, pero el momento que me levanto estoy dormida. Fíjate que pura paja. Apaga eso y apágalo. Mamá, tremenda explosión. No es paja, Sí, mamá. Para allá, amiga. Supuestamente que es el propio Nicolás. Those are definitely targeted strikes. That has Lleva to el be. teléfono, lleva el teléfono. No Lo sé que qué hacer, lo sé que que están mandarle diciendo, todo. pues. Wild. This is getting crazy. Y allá, Cierto, mira, las allá. explosiones, claro, lo que sabemos, lo que estamos aquí en Venezuela, sabemos que es cierto, Ay, que se chao. escuchan aviones y se All right, escuchan I'm gonna keep bombas. scrolling here, see what estamos else. aquí, Yeah, there's what we got here. Ya lo que quieran alterar la noticia, más de lo que está pasando, ya no sé. I don't know how they know this, but it's saying urgent Ahí están los aviones, se 160th escuchan aviones. 160th special. Oh shit! They got Pero se helicopters escucha que es por on este camera. lado. Ok, siguen las explosiones, se escuchan helicópteros, son las 1:58 de la mañana. Están atacando el fuerte Fiuna. Oh my god! It's a Chinook. Escuchan los carros están locos. It's a toda la Chinook. gente está It's loca. a whole fucking. That's 3 Chinooks. 4. Mira lo que pasa en esos carros. Amén, amén. Recen por Venezuela, oren por Venezuela, oren por Venezuela para Ok, siguen las Those explosiones, are se escuchan. those are United States aircraft. que las cosas se den. Urgent, the 160th Special Operations Aviation Regiment, SOAR, Se escuchan part of los the United aviones. Y se States escuchan los aviones. Special Forces, appears to be conducting a mission at Fuerte Tiuna. Fuerte Tiuna, Se escuchan, se escuchan. possible hiding place of Nicolas Maduro or Diosdado Cabello. ¿Qué más? ¿Quién dice? ¿Quién de Caracas? ¿Quién de God, Caracas it's me been so dice? long ¿Qué me since I informa? ¿Cómo está el centro? ¿Cómo está Plaza read Venezuela? or spoke any Spanish. Did Congress vote for this? You took the thought out of my head, Haji. Escuchamos. You took the thought out of my head there. Escucha los I'm aviones. gonna look for some more feeds of Venezuela. Horrible, ¿eh? See if we got any first responder feeds. No sé si esto es neblina, Y el güey. compadre Oh está my, organizando Melania ahí. Trump is. Olvídate, Shush. compadre, ya. No estoy aquí. El loco está aquí. Esta zona por allá. Todo está sin luz. No, pero de verdad que Para acá, nadie para acá, sabe. para acá. Ah, Mira, más bien fue raro que no se metieron en pleno diciembre. Plaza Venezuela está horrible. Ahí está mi hermano, dice. ¿Mi qué?
muy rápido los mensajes. Mi Está hermano, horrible, ahí sí, está mi está mi hermano. hermano. Sí, está horrible. Those Todo helicopters, se they're, escucha they're horrible, not, todo they se don't escucha drop horrible. bombs, so that's an attack unit there, right? That has to be special forces dropping in. Mira que de repente sí es un That montón means de boots on carros. the ground, right? Am I wrong, guys? Help me. Solamente I, sí I es wasn't military, Sí, but sí. if Chinook helicopters are flying and you see explosions like that, they're not shooting a 120 millimeter cannon off of a Chinook. Those are troop transports. Am I right? That means there's boots on the ground in Venezuela of United States troops. Is that what I'm putting together here, guys? Please tell me I'm wrong. Are you okay, sir? Fuerte Tiuna, ¿quién es Fuerte Tiuna? Que se escucha que también para allá, no sé, se escucharon bombas. Thank God for the Allá internet. We para... got numerous views of the skyline, though. Amigo, ¿qué? Tons of views of the sky. This guy's got really good lighting. ¿Mm? En el aeropuerto de Guarote. Aeropuerto Higuerote. Aeropuerto Higuerote. This is how you get a peace prize, huh? La verdad que pareciera como si fuera del mismo lugar. Holy crap. Un Oh, it barco, looks no like an sé, ammo un cook-off there or puerto. something. There's secondary explosions happening. ¿Dónde es eso? En Higuerote. Estoy en Colombia, me acaban de llamar. Papá, ¿quién sabe algo? Where's Whiskey Leaks when you need him? Where's Pete Hegseth? Oye, no sé, se han escuchado muchas cosas. Se han escuchado muchas cosas en muchas partes de Caracas. Qué locura, mira. Un grupo que acampaba en el Parque Nacional del Ávila logró grabar las explosiones en Caracas durante la madrugada. Qué locura. Estaba durmiendo por allá y que se prenda eso. Todo se calmó. No sabemos si cayó, no sabemos qué está pasando, de verdad. En Estoy silencio. en San Antonio, sí. Estoy en San Antonio. All right, I'm going to keep an eye on the skyline here with these De gentlemen. los altos y siguen escuchando los aviones de guerra. Sí, aquí también se escuchan aviones horribles. De repente se van. Reportan la salida de varios vehículos de Puerto Tiuna en Caracas. Gracias, Diego. Yo te multiplico. Ah, En Puerto Tiuna. Fuerte Tiuna. ¿Qué dice ahorita de Fuerte Tiuna? Kind of shocked the commanders followed these orders. Going to be serious repercussions from this. Yeah, if it is what it appears to be, I'd like to know if Congress signed Sí, off eso on sí, this carguen sus and what their celulares justification was for war. enlatados. Eso es lo que había que tener. Because Ahorrar make no luz, mistake, para this que is an tengan act of sus war. This is celulares, para que war tus with teléfonos cargados, que Venezuela. uno no sabe qué pueda This is a pasar. declaration of war. If this is the United States that targeted, Preparado. Ahí se escuchan otra vez los aviones. which it appears to be with the Chinook Ya casi una hora ya helicopters flying over. de lo que había comenzado. How did they get away with? How did they get away with not La luna que tenemos espectacular hoy. having air Fue defense espectacular, take pero them esos out? Like, ruidos did en they el cielo hit the no air defense? They have to have air se le defense. quitan a uno de esta mira para There's el got to at cielo. least be stingers or man pads there. Esos sonidos así. De la autopista de la carretera de La Guaira. Se escuchan, se escuchan.
Innocent Defender looks like he's got some. Sí, carguen sus teléfonos, eso sí es verdad. Hold on, I can't tell. Carguen teléfono y ahí con su familia. Se escuchan los aviones, se escuchan los aviones. Pero están I can't arriba de tell las if I hear nubes a porque jet no in the se ven. background or if that's just a car. Ahí se escuchan los aviones. ¿Abre la puerta? De la puerta, ya se fuera lo del morrón para allá para Y se fue la luz para allá para Tazón. Graba ahí, graba ahí. Eso a los lados de Fuerte Tiuna. Damn. Marico, tengo el corazón pillado. Ya, marico. Llama ya mismo. Holy shit. No digan nada. Estaba durmiendo. Sí, sí. Marico, tengo el corazón a mil. Yeah, they blew up a whole neighborhood, it looks like. Muriéndose. Vamos a caminar, vamos. Sí, está calmado, por lo menos no se escucha más bomba, pero sí se I escucha hope that los wasn't a Graba ahí. neighborhood. los aeropuertos. Qué horrible, ¿eh? Marico, tengo el corazón pillado. Guys, I don't know if they're. Plaza Venezuela, para allá para Tazón se fue la luz, para la Junta. I don't know how they can justify that without Congress. If I can't see Congress signing off on this. Like I didn't think it would come to this. Sí, fuerte. Mira. We see if there's any statements being put out. No, aquí no hay nada, aquí no. San Martín, mira San Martín, por ahí no se escucha nada, toda esa zona es San Martín. Ya voy para allá, hermano, ya le hice tu perfil ya. Después vienen los pila que después lo viene lo de la infantería. No, mira, no. Mira la energía para acá, no. Yo creo que están atacando por ahí, pues mira, por aquí hay luz, si no estuviera grabando. Señor, por favor, protectorando Caracas. Vayan a verlo. My God, man. One hell of a way to start the new year, yeah? I just thought to myself too, hey, no one blew up a Tesla in front of a Trump Tower. We're off to a good start. ¿En dónde, Ale? ¿En dónde están tu esposo que pusiste aquí? Está por ahí trabajando, hay varios mortillerías. ¿En dónde? Yeah, this is wild. Sí, hermano. Dios tenga misericordia. Invadieron las bases militares, gente, resguárdense, sí. Sí, no se escucha nada, está tranquilo. Pero están atacando fuerte el Tiuna. No, aquí no, para estos lados está tranquilo, fuerte Tiuna, sí, ¿viste? We got Fuerte 3 Tiuna, sí. feeds up with Caracas. Sí, gracias a Dios, estamos bien. Pero por aquí no está pasando Mr. nada, Yes, no that fue was un Mr. bombardeo Bean. que se escuchó duro y fue para estos lados que apagaron la luz. Mira, una planta eléctrica y sonó ahí, sí, bueno. Something pop. Mira cómo quedó toda esa parte sin luz, toda esa parte no tiene luz, mira, y se escuchan los aviones, todavía se escuchan aviones. No sé si lo logran escuchar. All right, let me check. I'm checking some officials' pages. ¿Qué pasó, Toloyo?
did the Pentagon put out a statement? Mira, ¿dónde está tu...? ¿Dónde está todo por allá? Es que esta parte no están bombardeando, esta parte está relajado. Mira lo que se escucha, el temblor y todos los sonidos en La Vega. Mira, se escucha, mira cómo se escuchan los aviones, no sé si lo logran escuchar. ¿Me escuchan? Anybody seen any statements released yet? En Caracas, Wait, en La Vega. Bueno, Ibarra, te estoy respondiendo en Caracas, La Vega, Let's see vale. if Whiskey Leaks said anything. Secretary of War. Me imagino. Yeah. Nothing from K Express. Vega, no, pero que se están escuchando es para hacia Fuerte Tiuna. Christmas, it looks like. Aquí no se escucha. A little after Christmas. No, ya dejaron como que... Pero se escuchan los aviones. En la calle. Nothing to the right-wing platform, not yet. No, but, I mean, we definitely saw strikes happening. It looked like United States strikes. La Vega, sí, La Vega. Escuchan puros aviones. Que para el valle fue que creo que lo que pasó fue eso, por el valle. Fuerte Tiuna, la gente que está en Fuerte Tiuna, vale. So here's where we got so far. There was strikes conducted in Venezuela, in Caracas, and it does appear to be the United States military that did it. Hay un bombardeo. Ok, levanta Braille. Puedes llamarme mamá. Vamos bien, Miche. Vamos bien. Hey, Rowan, thanks for being here. Guys, Webview is Rowan in the chat. Frontline Ukrainian soldier. Thanks for being here, bud. Thank you. We're looking at Caracas, explosions in Caracas. On top of that, they captured footage of Chinook helicopters flying over the top. See if I can find the Chinooks again. Oh, here's another. Mira, pero ven acá, no se metan para acá, no sabemos qué hay ahí que se queda aquí. Sí. So it's not showing much. You can see explosions. You can't see it. Okay. We already saw that one. Oh, that looks like... Is that on water? That looks like it's on water. Like a dock. I can't see it. That looks like a dock or something. That looks... I can't tell what that is. We already heard that one. Okay, so here's the views of the helicopters, guys. Helicopters. Yeah, this is crazy. Holy moly's right. Hey guys, hit the like and subscribe if you haven't already. Covering breaking news. Caracas Venezuela under attack.
Share out the stream if you haven't already. Good morning. Yeah, and oh great. Good morning and oh great. Here we go. Mierda, marico, se prendió el peo en esta mierda, yo. I mean, it's clear as day. Marico, llegamos a tiempo a la casa, yo. Marico, mira esa mierda. That's wild, man. That is wild. Let's see if I'll see if I can find any newer footage, but I mean, you could clearly see Chinook helicopters up in the mix there. So there's no doubt this is a United States attack. There's just no doubt. Without an official statement, fine. There's that element of doubt. But I'm finding it hard to think of any other country that has Chinook helicopters that would be attacking Venezuela right now. See if I can find another feed. ¿Cómo está Caricuao? Caricuao está sin luz. No hay luz en Caricuao. We'll listen to that guy's dog bark for a while. Or doggies. Por eso. Y ahí en Maracay está la principal base aérea, ¿no? Hasta donde sea. Hey, dunk on you. Welcome to the Chungalites, bud. Enjoy your naked en Cumana fellow. Nunca pasa nada. Gracias Good to see you here. I thought you were here already. Good to see you here. Thank you, sir. Covering live Caracas feeds. So thank God for social media and TikTok, because I was able to pull up some live feeds right away. I couldn't find anything on YouTube. I know the world uses TikTok, so I feel really bad for that dog. I'd be scared to death after those explosions. Se ponga peor, no lo sabemos, esperemos que no, con el favor de Dios, pero todo está calmado ahorita. I'm going to keep refreshing my feeds here in the background. I want to see if I can see. Por supuesto, porque se escuchó muy, God, those Chinook helicopters, it's terrible. So the OSINT Defender. This is how OSINT Defender worded this. Full-scale military operations appear to be underway against Venezuela with dozens of helicopters, with the U.S. Army spotted over the capital of Caracas. So, what else do you want there? Right here. Open source intelligence monitor focused on Europe and conflicts across the world. So, without an official statement, it's hard to say official, but you know how breaking news works when you have huge accounts verifying it, and you have footage. You see the Chinook helicopters flying over Caracas. Here's another view. This is from the ground. Oh yeah, look, someone's driving through the field of smoke in the background. Duck on you with $20. Thank you. Keep up the great work, sir. Trump is unhinged. Beyond unhinged. This is fucking lunacy. This is absolute lunacy. Well, I mean, right at the beginning of the new year, too. Ugh. This is one hell of a time to quit drinking. Man, healthy living. New year and new me, right? God. We're off for a wild one, guys. All right. Covering it. I don't know who this guy is. Sin energía, me decían. Estamos viendo algunos reportes en... I don't speak Spanish or Venezuelan, so it makes it a little difficult. With a name like Pablo, you think I could, but I can't do it. Let's see. That's a pretty good shot.
That's the same feed. Okay, let's see if I can find one more feed here. Already got that one up. That guy's just replaying on his phone. There we go. What do you guys think? What do you guys think? Do you think they put boots on the ground? You think special forces got on the ground? Let's do a poll. Dicen, están sobrevolando Venezuela los SR-71 Blacksburg, los marines de USA. Bueno, a mi mamá le informaron ahorita que se metieron a, creo que fue Miraflores. Fuerte Tiuna fue bombardeado y bueno, se metieron como que los gringos, no sé, algo así. Le dijeron ahorita a mi mamá. Yeah, I know. I'm sorry, BB. I woke you up. Esto es This Caracas, is important though. Pro Is the U.S. Patria, attacking Iran also? So what I was seeing in Iran a little bit ago was armed gunmen shooting at protesters and people saying, "Where is Trump?" Because Trump said he would be there if they start shooting. I have not seen any military activity from the United States government yet pop up on any feeds in Diosdado Iran. es uno de los cabecillas de aquí de la dictadura venezolana. Bueno, no sé si mataron a Diosdado, pero hay que esperar. There is a large fire appears to be burning as well in the background. Las noticias. Large fire can be seen burning no es rumor lo de on the outskirts of city of La que Guaira bombardearon a Fuerte Tiuna. to the north of Venezuela's Y capital que of se metieron a Caracas. Miraflores, sí se metieron. Yeah, another war for oil. No sé si lo mataron realmente. Hola, ¿qué está pasando? No entiendo. ¿Diosdado está en contra de Maduro? No. Diosdado es uno de los que apoya al gobierno y es como uno de los cabecillas de él. Bueno, no sé si escuchan, voy a hacer silencio. So there was explosions heard at an airport east of Caracas in Venezuela. Si se va a escuchar más fuerte. Higuerote. Pero es como hacia esta zona. Higuerote Airport. Russia and China pledge support for Venezuela as Trump ratchets pressure on Maduro. That's going to be interesting. I don't know what Russia's going to do as far as support, other than name a bunch of Venezuelan ships Russian. Se escuchan como por aquí. They're not going to be sending troops. No sé si se escuchan. Esa luz es Oh, they might. la luna. I think they did earlier this year or last year, didn't they? No sé, es como un satélite. Quiero que confirmen en el chat si se escucha el ruido, o sea, como el avión o los aviones, no sé. Pero okay, so yeah, fires after airstrikes in the port of La Guaira, Venezuela. Mira, so that was a explosión. port. ¿La vieron? No sé si la vieron, pero hubo como una explosión hacia allá. Una luz. La vi, pero no sé si la captó el video. Esa parte que se vio allá, eso es La Guaira. The peace president. I think you spelled peace wrong there, Gene. Wow, pues no sé qué pasaría, pero fue como una explosión. O sea, no se escuchó, pero sí se vio el destello de la luz. Sí, bueno, escucharon. Eso fue una explosión. Dios mío.
Estoy aquí arriba. Sí, amiga, esto es Venezuela. Ah, ok, bueno, no sé si alguien está grabando, pero sí se vio la explosión hacia allá. Y lo grabé por inercia, porque estaba grabando para otro lado. What's Ocean Defender have here? No sé si Just escuchan more también los footage? aviones. Oh yeah, you can see the helicopters way in the background there. Ahorita a las 2:05 de la madrugada oyó la puerta. De aquí a La Guaira es más o menos lejos, pero esa parte donde se vio la explosión sí fue, sí es La Guaira como tal, pues parte del. You guys think they got Maduro? Por allí está Maiquetía, Obviously, they're trying to blow him la up. parte de los aviones y todo eso. Bueno, ahorita acabamos de ver una explosión, me imagino que fue un bombardeo, pero sí se vio el destello hacia allá, se vio. Ok, lo que está pasando para los que están llegando al live es que básicamente a las... Escúchame, a las 2 de la mañana, hora Venezuela, empezaron a bombardear lo que es La Guaira y partes del centro aquí de Caracas. De hecho, ahorita vimos como una explosión y nada, se escuchan muchos aviones, no sé si son de guerra, So there's que also se reports escuchan that they como heard de... gunfire, explosions, and helicopters are heard all over Caracas, with people reporting they've seen strikes over the Fuerte Tiuna military complex and La Carla. Maybe they were shooting at the helicopters. Several people are reporting power cuts in different areas of the capital. But we saw dark spots. We saw dark spots. nada malo pase y bueno, 2026, the year of the dictators. a las personas que están haciendo el mal. No sé si desvivieron a Cabello, pero eso están diciendo en el chat. Yeah, Trumpman definitely took a leap against Maduro. Diosdado es uno de los que está con el gobierno, pues con la dictadura de Maduro. Mi abuela me llamó, a ver qué dice. We're watching the live feeds in Caracas right now. Gente, si pueden apoyar con me gusta y compartir sería cool. Para que llegue a sus familiares, no sé, a la gente que está en el exterior. Mercado just confirmed the United States Pero sí, ahorita launched por allá se attacks. vio So he must have found a source that confirmed it. Imagino yo que fue como una explosión. I mean, it's very obvious this is the United States bastante. doing. There's like no doubt. There's no Gracias, doubt. Materán, 1984 all por over again. I was 1. ¿En dónde? Eso es por allá. Se vio la explosión y eso pertenece a La Guaira. Dicen que están atacando puntos estratégicos donde están las bases militares. So this is really, this is the crazy footage I saw. We showed earlier. I'll show it again. You can see the Chinooks go right overhead. Amén. Smoking gun. Pero sí, con a las 9 de la mañana, ya son las 3:24. God, what a dude. Y esto es lo que se ve, bueno, el cielo. Yuck. La luna. This is Esto es Pro Patria Caracas La Guaira. Por aquí se ve la autopista Caracas La Guaira. Sí, bueno, está fuerte la cosa en La Guaira y aquí parte del centro de Caracas.
Fue a las 2 de la mañana. Looking for Bueno, any los more. milicianos no sé si se reportaron o qué, pero hay varios videos circulando. De hecho, me acaban de enviar ahorita por privado varios de aquí. No sé si se acabó todo, pero de que están pasando aviones, This están is pasando. interesting. This hasn't been verified. Breaking at this time, the entire United States Air Force aircraft appears to have disabled public flight tracking Sí, bueno, también transponders. espero que a As a la gente no result, le little pase to nada no malo con U.S. la Air gente Force inocente. activity is currently visible on the Flight Radar 24 website. They disabled Flight Radar. Imagínate, 8 años. Amén. ¿Dónde fue eso? En La Guaira y Caracas. Hay bombardeos. Interesting. ¿Qué está pasando? Bueno, a las 2 de la mañana bombardearon Some ground stuff varias zonas will be de La happening. Guaira y aquí en Caracas Fuerte Tiuna, sí. Y el 4F, que es donde están los restos de Chávez, creo, no sé. Yeah, I know a lot of people have kids in the Navy and they're all scared to death. Like, I just asked someone who she was so proud 2 years ago of her son joining the Dice Navy. que se acaben, 2 years ago of her son joining the Navy, and I asked, "Hey, how's your son?" And she just like wanted to start crying. She's Aquí like, I'm dicen que es worried del about him. FBI y en 10 She started minutos van a crying like tocar. I can't. She's like, Bueno, I no can't even sé si talk es about verdad, him. pero She used to brag ojalá and no boast muera and gente like it's inocente. amazing. Now she's just like, oh god. Like the whole attitude changed behind having her son in the military. Fox News already put out something. Esto es Caracas, vía Caracas La Guaira. Venezuela has become a hotbed for every adversary of the United States to operate in the Western Hemisphere. Hezbollah has operations, the terrorist group Hezbollah, based in Lebanon, has operations that have been widely reported to be based in Venezuela. Iran is operating in Venezuela. Russia, China. It has become sort of the satellite state for the countries who we consider our adversaries and who are bent on trying to do everything they can to destabilize and undermine the West. So, Dice, interesting take. Sounds like justification for yo murder. creo que no pueden pasar, amiga, porque lo que se ve allá al fondo es la autopista Caracas La Guaira y no se ve ningún flujo de carros viniéndose acá. Yeah, you know, I'd like to see what my representative has to say about this. Bueno, I want to see Julio, statements get a las 2 de la mañana atacaron a... Oh, I got a new rep. Bombardearon lo que es I got La Guaira y redistricted. Venezuela, varios sectores. Perdón, Caracas. La Guaira y Caracas. I got redistricted. I forgot. I gotta look at my new rep. The reports are there are key institutions, areas in the city like airport in the main city of Caracas, and in the area of West Caracas where is located the presidential palace. No se ha escuchado más nada. People from that place also report. We got here. We're getting news feeds now of CNN. We have major breaking news. CNN just learning of explosions in Caracas, Venezuela, after the threats from the Trump administration of potential military action in that region. We now have CNN's own teams that have personally witnessed explosions. We're told it's several of them in Caracas, started around 1:50 in the morning local time.
that we know that there are certain areas that are apparently without power. We want to go. This is CNN. Oh, CNN's picking up on it now. I think we might have beat him to the punch, to tell you the truth. I think we might have. I was playing DayZ on my gaming channel. And then Steve was like, hey, Caracas explosions, bombing. I'm like, what? Wait, what? I had to hide under the bush and start pulling up feeds. I'm like, oh my God. As soon as I saw the TikTok live feeds up there, everybody with their phones in the air, I knew something was up. Voy a parar un momento el live. Si quieres me siguen. Retroops looks like our troops looks like yes, however unknown. Yeah, 75% on the poll say yes, 25% no. Did American troops put boots on the ground in Venezuela vuelvo con la transmisión a ver qué 75% sucede, yes, porque normalmente 25 no. O sea, en este tipo de situaciones siempre, o sea, pasan cosas. Entonces síganme todos y aquí son las 3:31 de la mañana. A Spanish language broadcast reports that Venezuelan air defense was not active. See, that was my question. Where was the air defense? Suggesting that the military was taken by surprise. The commentary references U.S. strikes in Iraq and how the sky was filled with anti-aircraft fire, unlike tonight with Venezuela. Gene, you're a Navy veteran? Right on. Everybody, it seems like, yeah, there's a lot. I know a lot of people that joined the Navy this last few years. When did this happen? Downtown. Michelo vale monda, un argentino opinando sobre Venezuela. Como si yo me ponga a decir sobre Argentina. Yo sé que... ¿Qué es lo que pasa en mi país? We got overview, we got downtown. Sí, mi gente, eso es... Pretty crazy. Pretty crazy. I'm really curious to see more details. Like now of what's going on. Like now. De la web el que dijo eso, porque hay otros que dicen que sí el aeropuerto. Ahorita no han bombardeado el aeropuerto en Caracas porque se escucha. Ahorita no. Eso fue lo que hicieron, lo primero que hicieron a las 2 de la mañana. Ahora no. No hay ningún ataque exactamente en este momento. No hay. ¿Por qué? Porque no se escucha ni un avión. Ni nada. Quizás lo que tú estás viendo pasó hace un rato, ¿sabes? Ya pasaba 1 hora y media. Y es una noticia un poco anterior. Es que todo está pasando muy rápido. La verdad es que yo no puedo creer que lleve aquí 1 hora y media hablando con ustedes. So they're saying, from what I'm getting, Ocean Defenders now declaring this an operation by the U.S. Army's 160th Special Operations Aviation Regiment, SOAR. No volvieron, no, el aeropuerto de La Carlota no, ahorita no, pero ya lo hicieron. Ok, ¿cómo vas a saber si van a bombardear otra vez a menos que se esté de qué lado? No sé. Esto es en Caracas, sí. Yo me siento bien. 160th Special Operations Aviation Regiment, SOAR, known as the Night Stalkers, is a highly secretive U.S. Army unit providing elite helicopter aviation support, assault, attack, reconnaissance for special operations forces like Navy SEALs and Army Rangers.
excelling at precise low-altitude nighttime missions using modified Blackhawks, Chinooks, and Little Birds. Formed after the failed Iran hostage rescue, they are distinguished by rigorous training, like Green Platoon, and operate globally, often in support of U.S. Special Operations Command, SOCOM missions. No soy. Pero no tengo nada de política con ningún lado. This had to have gone through Congress. There's just, I can't even say that with a straight face. No, soy venezolana. Lo único que yo voy a defender es mi familia. Ahora. This should have gone through Congress. Aquí, y daría la vida por ella. Sí, pero ahorita todo está en calma, no está pasando nada. O sea, ahorita, de donde yo veo ni escucho, no está pasando nada. O sea, está tranquilo. Quizás ya hicieron lo que tenían que hacer y se fueron. No sé. Son las 3:36 de la mañana. Y esto empezó a las 1:58, 2 de la mañana más o menos. 3:36 exactamente. No se escucha nada en la calle. Bueno, pasó un carro ahorita. Gente cero. List of known operations goes back to 1983 to 2019. Yo no saldría, pero bien. They haven't updated it yet. Ni una ambulancia, gente. Russia and China have condemned it, whatever that means. Of course they have. Yeah, and also the Kremlin released footage of an AI drone strike on Putin's residence and put it on TikTok and X as a real thing earlier. It's just so silly. Eso es lo que pasó a las 2 de la mañana. Pero ahorita está todo tranquilo. No esperamos ver nada en la televisión y tú sabes que aquí hay cosas que no se ven de noticias en los noticieros normales. Look what I found. Member of the Chunglites for 2 months. Thank you, Gene. Que pasen noticieros reales, ¿sabes? No sé cómo explicarte. Es complicado. Thank you for being a Chungulite. I like the new drone fella you got there with the laptop. No hay toque de queda porque aquí nadie dice nada. La Pretty sure that was the drone fella that se resguarda. O sea, ya es un instinto lifted away the enforcers in one of my videos. En algunas partes no hay luz. Como en el Fuerte Tiuna o alrededores, porque fue donde atacaron más, que es lo que he visto en los videos. Let's see what else I can find here. Refresh feed. Ok, ya están hablando, quizás sí, en Google en vivo también puede ser. De este lado, no, nadie pensó nada. ¿Qué va a pasar? Estoy en Caracas. Nadie está respondiendo desde este punto de vista. Where the Venezuelan Ministry of Defense is headquartered. Ni ambulancia, ni tanques militares, no, nada. Es lo que te puedo decir. All right, Colombian President Gustavo Petro put out a comment. Right now they are bombing Caracas. Alert to the whole world. They have attacked Venezuela. They're bombing with missiles. The OAS and the UN must meet immediately. From the president of Colombia. No sé qué decirte. Sí, ahorita todo está tranquilo. Tweeted out 25 minutes ago. Thanks for going live, Chungus. You are welcome, Steve. Thank you for being a member for 6 months. Man, you got the CIA fella. You're all the way up there. Thank you. Guarimba digital en YouTube están mostrando todos los videos. Bueno, prácticamente en YouTube montan lo que uno está aquí mostrando videos o mostrando lo que pasa. Te puedo decir, ahorita no está pasando nada, no escucho nada, ni un avión como cuando comenzó a las 2 de la mañana. No está pasando nada, la gente ni siquiera, bueno. We got some more footage here.
Looks like downtown Caracas. Yeah, lots of people scrambling there. Esa vaina, mira. Está viendo. La gente, mira, cómo está la gente, ¿ves? Una locura esta vaina. Oh, dude, everybody's just running away. ¿Ah? Bueno, mira. La gente está como loca caminando, mira. Yeah, it's panic. Yeah, they were reporting power out in numerous areas, but I mean that's clearly people are panicking and taking off out of the area there. Y vimos que había, yo vi algo que nunca he visto, o sea, no sé cómo explicarlo, o sea, no era una explosión como tal, como era una línea, no sé cómo explicarlo, ¿ok? No llego, o sea, mi oído y mi vista por este edificio no llego a eso, pero los tengo aquí viendo hacia allá. All right, go back to the feed here. Oye, ese es el Fuerte 21. Y bueno, y les mostramos hace rato Steve with a gifted membership. Thank you, Steve. Goes to David N. Que creo que fue por la Carlota. Hay unos más lejos con los helicópteros que estaban. Yeah, I feel that, Steve. It's been I always leave. I always come out of que me imagino que serán December las que están broke, but especially now, dude, I lost a huge part of my income. I'll be fine, but I'm going into this year just cooked. It'll be all right. Just put me back on my plans. A few years. Gracias, Vicky. Sí, Univision está diciendo eso. Bueno, no lo tiene que decir Univision. I'm getting more communication. Por aquí ya lo hemos visto, o sea, yo puedo decir con toda seriedad de que, bueno, no lo he visto por el edificio, pero lo he visto en videos de acá, pero los estoy escuchando, lo estoy viendo y lo vi ahí lo vi. O sea, a las 2 de la mañana, ¿qué es esto? O sea, pero no estoy escuchando ya los aviones. Que se escuchan aviones militares. Vi aviones militares y los helicópteros. Pero los aviones fuertemente, no los veía, pero los escuchaba. Y me pasaban, los veía, o sea, los vi como una luciérnaga, pues, por decirse, pero no los ves. Bueno, no sé, te puedes salir, no hay problema. Aquí estoy simplemente para conversar con ustedes de qué pasó. I have one of my buddies, one of my Russian resistance fighter buddies, looking for quotes from the Kremlin and stuff like. Right now, he's sending me info. Ok. Caricua, no hay luz. Gracias por informar. Un avión cisterna está volando. Y un avión... No me fastidies, Salvador. He was poisoned by Vlad, by the way. Thanks a lot, Vlad. Es posible, porque de lo que yo vi de las explosiones... Amanda Moore tweets out Donald the Dove. Heridos. Sí, seguramente. Yo los vi, No, sin caca. So there's... Okay, I don't know this source. Osint. Visioner. No he escuchado nada y Guerote. So Visioner just reported... Bombardeado, por decirlo, no sé. In parallel with airborne insertion, intense gunfire is being heard in Caracas. It is likely that first clashes between Venezuelan forces and U.S. Army Special Operations Forces have already begun.
At the same time, U.S. aviation and naval forces have launched waves of strikes against Venezuela. So there is a chance. It's not a zero chance that there's boots on the ground currently. Ya no se escucha nada. Quizás en la zona de Fuerte Tiuna, donde fue donde mayormente entiendo que atacaron, y no hay luz por esa área. Yo creo que son los más afectados, y bueno, y en la Carlota, donde vi por lo menos 3 explosiones. Ok. Claro, es que tienen alguien. Yeah, Pentagon Pizza Sí, reports that que, pizza bueno, has surged que at the venir a Pentagon. pagar algo, no sé cuántos heridos hay en el momento, yo no escucho ni So una they're all ambulancia. there busy. Higuerote también, sí, fuertemente en Higuerote, en el aeropuerto. Could this lead to Venezuela doing guerrilla attacks in the USA? I don't think so. I don't think they would go that route. There would be different tactics. I don't feel like that's the direction this is going to go. Que, de desvivir personas, yo no sé de dónde sacan eso. Si apenas vamos con esta noticia y nadie entiende, dudo mucho que alguien puede dar esa información, si te soy sincero. The report: armored vehicle spotted on the streets of Caracas near the Miraflores presidential palace. A las 2 de la mañana, que fue cuando se escuchó la primera detonación. Sí, todo está en silencio. Yo no creo que sea un golpe de Estado. Generalmente, bueno, lo que hemos vivido un golpe de Estado no es así. Bueno, nunca ha sido algo tan brutal, ni cuando el último golpe de Estado. Y lo que uno veía era militares, muchos militares en la calle. Y no hay nada. No se escucha ni una ambulancia, por lo menos no de este lado. O algunos ni se darán cuenta y se enterarán mañana cuando se despierten para ir a la playa. USMC and USAF tanker assets up over the Caribbean supporting U.S. airstrikes on Venezuela. Esto es donde hubo la última explosión. Aquí tenemos el Ávila. Bueno, ahorita está un poco. Y aquí fue donde empecé a ver los aviones. ¡Chup! Un culetazo aquí y después uno por acá y después uno aquí. ¡Chup! Pero no se ven. Apenas se ven. O sea, se ven como una colita, como si fuese una luciérnaga. Pero no se escucha nada. Y en las noticias aquí en Venezuela no vas a escuchar nunca nada. Lockheed Martin KC-130, Boeing KC-135. Refueling planes. Pero ahorita todo está tranquilo. Bueno, déjame preguntar a ver si... Ya, dame un minuto porque me da demasiada curiosidad lo de las noticias en Venezuela, ¿ok? Yo los voy a dejar aquí viendo esto porque... Dame un minuto. Yo voy a averiguar eso. Wait a second. Are Chinese delegates meeting with Maduro tonight? Wouldn't that be wild?
Oh shit. I think I Okay, found some bueno, footage sí, en here. el Telesur, cosa... US helicopter. God dang, dude. Dude, they have I think they have boots on the ground, guys. I'm 90% confident special forces operators are on the ground in Venezuela right now trying to do a snatch and grab. As Trump apparently is launching a military attack against Venezuela, it sure would be nice to have a functioning legislative branch right now. Michael McFall. David Corn says we can dream. Ooh, I've got some good reports coming later too, guys. I'm gonna have some good coverage tomorrow also. Hit the like, subscribe if you haven't, guys. Breaking news out of Caracas, Venezuela. U.S. Special Forces have attacked Venezuela. Es que estoy aquí. Ajá, ya está. Vengo de las noticias. Jess, I felt the del same way. Telesur. No sé dónde I was ustedes playing viven, DayZ. porque, I'm chilling, playing some DayZ. no sale nada, sino simplemente un comunicado Almost got in de a una chica gunfight, donde decided está not to pasando because I videos felt a little chicken, wanted to de chill los, out and bueno, do some que ya survival instead of sabemos de los videos que PvP. hemos visto en, And bueno, then, que yo les he hey, pasado y que ustedes ya han bombs visto en exploding las in redes sociales, Caracas. I'm like, oh my en otras god. plataformas. Y lo que vi ahorita es que, bueno, que Maduro sí está dispuesto a conversar con el gobierno de Estados Unidos. Bueno, o sea, You know? eso es lo que escuché. Y bueno, que solamente lo que quiere Estados Unidos This guy was son los driving around when recursos it happened, it naturales looks de like. nuestro país. Holy shit. Marica, se prendió en candela, weón. Viene otro, viene otro, viene otro. I'm trying to see what got hit there. Sí. Dude, how scary would that be? Hace 2 horas comenzó. Sí, esto es en Caracas. If special forces landed, they have to extract them, right? That means the operation's just starting, right? No, nosotros nos llegaron apenas estuvo pasando todo lo más fuerte. If they drop men on the ground for a snatch and grab or an assassination, then they would have to come back with the Chinooks and pick them up. Ahora todo está tranquilo. Right? Pero tranquilo, preocupante, porque no ha pasado ni una sola ambulancia. All right, we got another angle of one of the. I think it might be a gunship. I can't tell. I can't see. Oh, that's not. That's a gunship. That is what appears to be a rocket. Okay. They don't need them alive. It could be just a kill job. They would probably prefer him not alive, to tell you the truth. I'm saving a lot of. I'm getting the Iran footage too. I'll save that for tomorrow also. We gotta cover a little bit on Iran. Inclusive en las noticias en Venezuela, de Telesur, Estados Unidos. Atacó a Estados Unidos, si ya lo dijo las noticias, bueno, lo confirmo, pues ya lo sabemos, ¿no? Pero lo tenía que confirmar
la televisión feel del like they, Estado, ¿no? Como dice, bueno, si ya lo estás diciendo tú que te está atacando Estados Unidos, entonces todos estamos, ya I feel like they sabíamos gotta pick the guys up if they iba a came out of the pasar, helicopters. o no sé, I'm o no watching enough sabíamos, o movies on it. pensamos, porque aquí I was never in the uno military. nunca sabe nada. En Marines me imagino que todo bien. ¿No fue Estados Unidos? ¿Fue auto? No lo sé. Yo vi como, o sea, no sé, los aviones, pero bueno, no lo sé. Si dice Estados Unidos, no sé, ¿qué crees tú? Gracias por tus bendiciones, hermano. Amén, José, amén. Yo sé que Venezuela está libre de todo esto. Does Trump want power? The old dude? Yeah, I think so. Hola, Probably Nati, the old drug bienvenida. dealer. I don't think they struck the presidential palace, though. Uy, qué frío lo último. Mi gente, a las 4 apagó el live. Me quedan 5 minutos. Mañana creo Our que visionary is saying live American paratroopers landed in the area of quieren seguir Venezuelan viendo president live, residence. A manhunt operation for Maduro has begun. Aprendo de ahí como a las So this is unconfirmed. 12 This de is open source mediodía, 1. intelligence visioner stating that indeed boots are on the ground. United States Síganme special forces are on the ground. para mañana prender el live. I can't. I'm not gonna. I don't have. I can't. This is an X page saying this with 101,000 followers. Caracas Antimano, hermano. So I can't. Sí, aquí Caracas I can't say this is confirmed, but this is what it appears to be right now. Está de loco, mi gente. Amén, Johnny, amén, hermano. Cuídate igualmente, mi pana. Claro, eso es todo, hermano. Con fe, la fe mueve montañas. Y mientras más seamos, mucho mejor. I bet Colombia's freaking out right now. Me faltan 3 minutos, mi gente. Yeah, we saw the choppers for sure. Los que no me sigan. And then there's reports of small arms fire also. And you know what? I mean, we're seeing supporting gunships fire at buildings. So I'm gonna say there's troops on the ground. Empezando el año. Una locura, ¿no? Otherwise, it would have just been jet fighters. It wouldn't have been helicopters. It would have been jet fighters coming in for airstrikes, targeted airstrikes, dropping missiles, not troop carrying helicopters and support helicopters. I'm now at a 99.9% sure there's troops on the ground. Boots on the ground. United States soldiers on the ground in Venezuela. 99.9%. Claro, hermano, eso se está esperando, pero no se sabía cuándo. No se sabía cuándo. Cayó de sorpresa. Me quedan 2 minutos, mi gente, ya apagar el live. Síganlo. Síganme, que mañana a las 12, 1 de la tarde voy a emprender el live de nuevo. Bienvenidos. Ya voy a apagar el live, mi gente. Sigan los que no me siguen. Mañana prendo el live de 12 a 1 de la tarde para saber qué más ha pasado.
Amén, corazoncito, bendiciones igualmente. Amén, Ran Josué, saluda aquí de Venezuela. Amén, Emi, amén. Bienvenido Ángel, aquí Caracas Venezuela, papá. Mi gente, yo voy a apagar el like. Voy a ver que si me comunico con otros familiares. A ver cómo están. Fuerza, hermano. Amén, hermano. Amén, Checo. Bendiciones, cuídate. Gracias, corazón. Bueno, estamos al tanto para mañana. Bueno, ahora. Son las 4 de la madrugada ya. Síganme y de eso de las 12, 1 de la tarde, prendo el like de nuevo para saber más sobre lo sucedido de hoy. Nos vemos, chicos. Cuídense. Dios tendrá el control de Venezuela. Nos vemos. Alex. It's Bean. Dragon, thank you. Mr. Bean. Dragon. See if we can find some more live feeds. I got a feeling this isn't over. No opinaré por aquí. No opinaré. Everybody online is talking shit about his Nobel Peace Prize. Que siguen, manito, acaba de caer varias. Estoy viendo los comentarios. Uy, escuchen, gente, se escuchen. Silencio. Escuchen. No sé si me escuchen. Nothing from Putin yet. Or Russian officials. En otros lives dicen que agarraron a Cabello. Verga, no sé. Mucha gente está comentándolo aquí. Typical Fox and Paulsville hit him with the BS. They're real good at that. Si escuchan los aviones, Hamas is there. Hezbollah. Están escuchando también. CBS News has reported Donald Trump ordered strikes on sites inside Venezuela, including military facilities. Se escucha fuerte ahí. CBS has reported Donald Trump ordered the strikes. Escuchen. Yeah. Hey, you know, I gotta report. I gotta report the news. I could have told you he fucking did it. He fucking did it, okay? Sombra Killer. Coño, no sé cómo es esta vaina. Yo creo que de pana que primera vez que yo hago un live en esta vaina, pero este es un acontecimiento importante, sinceramente. Esto es algo que está conmocionando a todos. Man, there's a lot coming out of Iran too. I'm saving it for tomorrow. Daniel, ¿cómo es eso? Daniel, tú estás en Niguerote, ¿no es? Te estoy leyendo, ¿viste, Daniel? Daniel PCM. Looks like the protesters got their hands on guns in Iran. Miren, no sé, pueden haber muchas conspiraciones de mucha información que no se sabe qué está pasando.
si es un autoatentado, si realmente está pasando de afuera, no se sabe qué está pasando de verdad. O sea, nadie sabe qué está sucediendo. O sea, aquí estamos compartiendo toda información, sin embargo, lo real, no se sabe qué. El Dani, ¿qué pasó, Dani? Oh God, epic Esa cringe. es la pastora. No. American strength and knowing President Trump, knowing the man and his ideas and a sense of American strength and expansionism, what's your gut say about tonight and what message there is to the world, if indeed, and it's not confirmed, that this is a U.S. attack? President Trump is sending a very clear message to the biggest regional geopolitical enemy of the United States that there's a new sheriff in town as of the beginning of 2025, and that's President Trump. And he's not going to allow Venezuela and President Maduro to get away with messing around with the United States anymore. It's an end of the drugs coming into the country. It's an end of the illegal migration coming into the country. It's an end of the regional instability that Venezuela has flooded into Colombia and other countries in Latin America and in South America. It is an end of all that. And President Trump is showing that he is serious and that he's willing to use force to back up what he believes, which is that the Maduro regime is an enemy of the United States and should not be allowed to continue to mess around with the United States. And that President Trump is serious. And that's what he's showing tonight. Seriously serious, guys. Seriously. Sí, se han visto. Mira, hace rato estábamos aquí, hace como, no sé si fue hace media hora. If he wanted to look like a badass, he would have sent that squadron into frickin' Crimea. Rápido, o sea, fuera de lo normal. O sea, fue una luz que pasó muy rápido y varias personas lo vieron también aquí en el live. Algunos me dijeron. Who's that clown talking? Some fucking cuck. Yo pensé que yo estaba mal de la vista, pero sí pasó una luz aquí al frente, aquí, no, abajo de la luna. Pasó como una luz así rápida. Bueno, estamos aquí haciendo el live para bueno, prevención, para informar. Aquí no estamos debatiendo, aquí no estamos informando. Yeah, this is wild. Let me refresh. En conmoción, pues. Ya salió en las noticias. ¿Qué salió en la noticia? Venezuela. Ya salió en Fox News. O sea, digan real. Good more footage. More footage of the aftermath. It looks like some bricks on the ground, a little bit of metal. No reports of any casualties. No reports of casualties. I mean, but dude, with that gunship, like, we heard that thing. It was shooting rockets at buildings and machine guns. Donde estoy yo seleccionando, donde estoy yo señalando. Good morning, Chungus. Hello, hello. Una bomba, pero grande, que la vaina hizo así, que subió el fuego, se vio el humo, o sea, eso son horribles, se paró todo el mundo. Yeah, we're still here. Guys, also, I have a fundraiser pinned in the top through Page in Kansas's 501c3. It's for the 108th Brigade. If you guys wish to donate to frontline soldiers, please do so. They need power banks and medical supplies. We're way far off from the target right now. I took most of December off from streaming because I want to be with my kids. And now it's New Year's. I'm going hard. I'm going hard on the streaming for New Year's. So we're gonna stick with the fundraising. We've got some other big things in the works also as far as fundraising goes. We'll discuss later, but things are looking up. Things are looking up. Really trying to grow the channel too. I don't want to put too much strain on everybody because I have such a small
community. Shoot, we fundraised like $22,000 this last year, and there's only 1,300 subscribers. So do the math there. Really want to grow the channel so we can do more. Yo espero que no haya saqueos, de verdad, porque no se logra nada con eso. Atentado, pues sí, hubo un atentado aquí en el distrito, aquí en Caracas, distrito capital de Venezuela. Cayó en La Carlota, que es una base, por así decirlo, militar, pues. Ahí hay aviones, helicópteros venezolanos, y allá cayó. Allá es La Carlota, donde estoy yo poniendo el dedo, que se ve como un cuadro negro. Eso es. Okay, I got someone reporting here. This isn't verified. Entonces, allá cayó una bomba que sonó, pero mira, yo cuando Reports me of asomé, U.S. Marines clashing with Venezuelan soldiers on the ground. This appears to be fully fledged invasion. no sé. Fairly reminiscent of the illegal invasion of Iraq. I'm not feeling that No sé, me imagino que ahorita at todo el all. mundo, mira, ahorita todo el mundo es porque te van a cerrar la de. Coño, yo estoy leyendo. Hemos detectado inactividad durante la. Don't feel like this is a full-on invasion. Okay. I feel the bombs would keep going if it was. Coño. I feel like that gentleman maybe jumped the gun a little early on the info. But I'm a bookmark it and see if I can come back to him as a reliable source. Bueno, mira, mira quién prendió. Mira, yo voy a poner el zoom aquí para que vean quién es el loco que está lanzando traqui en este momento. No sé si lo están viendo, ¿eh? Ah, no. ¿Ya lo viste? Sí, sí. Ah, no, él le escondió, se le apagó. No, prendió una vaina de esta de President Maduro declared a state of emergency and has vowed to resist imperialist aggression. Teléfono y compren datos móviles de internet. Bueno, sí, hay que estar prevenido de todo. Yeah, Venezuela is not Grenada. I agree. Ya se confirmó en noticias que Trump. Estoy leyendo los comentarios, eso es todo. Estoy leyendo los comentarios, viendo qué está opinando la gente. Estoy viendo lo que dicen. Eso es mentira, si aquí no se ha escuchado nada. Jeremy, ¿en qué parte estás tú? Porque, o sea, yo no me voy a parar en la madrugada, a las 4:30 de la madrugada o a las 3 de la mañana. Are you kidding me? Oh my God. Okay, I got a more miles de personas también están haciendo live hasta ahora, porque hay muchos live en este momento. Te pones a ver el TikTok. Hold on, you gotta see this shit. Where'd it go? What did I just do? Right here. Come on. Perhaps Iran because it perhaps Iran because if in the back and forth of the rhetoric, it was if the Iranian regime was trying to use in an asymmetric fashion a terrorist attack against the United States, and they were using their assets that they have in Venezuela, that could have been a trigger for this. If, say, the Venezuelans were preparing to attack U.S. forces, that could have been a preemptive strike against those forces as well. But the most interesting one, which also I think needs to be considered, is that it could be an internal or the cartels themselves trying to rise up to take out Maduro themselves, or internal, a military coup, much not unlike how Hugo Chavez first tried to come to power. So all of the above still in the cards. The only losers in the end of this, if the regime actually collapses, is the Chinese, the Russians, and the Iranians at the end of the day. And the Venezuelan people, I think, no matter what happens, I think they will have a better future free of this narco state that they've been living under for the last couple of decades. How do people like this get a moment of fame on the largest news channels in our nation that just talk out their neck bone? Absolute rubbish. The cartels may be doing this. We don't know.
Yeah, you just raised something really fascinating. A narco state. What if it is the cartels? Would a cartel puppet take over, or would how could that potentially play out if indeed this is from the cartels? Or how can anybody with a straight face watch this news channel at all? Like, the cartels blew up Venezuela. An eternal coup. I mean, yes, Maduro's been, in the last day, for the second time, at least publicly, we know, he's offered to sell out the cartels. He's offered to sell out the Russians and the Chinese to cut a deal to survive, to save his own neck with the United States, and President Trump hasn't bitten. So, he certainly is not making friends on his side, and I think that's a very distinct possibility that can't be ruled out. Future Secretary of War talking right there. I'm dead. And if, in fact, the cartels are the ones, and they're able to put in a new power broker, what's gonna have to happen is, just with all the pressure that's been brought to bear on that You cartel win. network, You win the chat because tonight. of the attacks on their transit and logistics, their ships Greg at Hodge, sea, you win the chat they're going to tonight. need the help of the Russians, the Chinese, and the Iranians. And it'll be a really big question to see what we wake up to in the next few hours, what comes out of Moscow and Beijing and Tehran on this issue. It'll be very enlightening. It is that last part's true. It is going to be interesting to see how they do react. Absolutely, that part is true. The rest of it was complete hogwash. Dog water. Greetings from New Zealand. That was dog water commentary. Fucking the cartels did it. No está rara. Pica como la mitad. Es como la luna My y cartel. esta My otra cartel. esfera que My cartel la did nube it. en esa posición Cartel did it all que right. parte la nube. The Trump cartel. Y bueno, que yo no sé, la bruma sea el humo, porque como es un valle y se acumula todo y sale por acá, no sé. Pero no se escucha nada. ¿Qué le pasó? Coño, sacaron las... My drugs. My Todo el mundo fentanyl. estaba bajando este mes para la Guaira. Hoy es 3. ¿Mm? Hoy es 3. Y hoy me invitaron a mí para la Guaira. No, yo no fui, No, pero temprano. My fent. Sí, tenía un dolor de cabeza. We know what's happening. It's about the oil. Pura falla. Malcolm Nance reports breaking U.S. Army Special Operations MH-47G Chinook helicopters flying to objectives in capital of Caracas likely target Maduro himself. This is an invasion of Venezuela now, not a singular attack. Esos eran los aviones de aquí. Me imagino. Los aviones de aquí son los que están... Claro, esos son los que están dando vueltas. Y si acaso se mete otro, ¿sabes? Explotar. Pero aquí van por Sukhoi, mientras que por otro lado son... Transport helis have a capacity of up to 400 U.S. invaders. U.S. paratroopers are reported to have landed at Maduro's residence and are fighting Venezuelan defense forces. Dude, this could turn into another Black Hawk Down. This stinks of another Black Hawk Down. Yeah, Epstein files. What are those, right?
Someone captured pictures that quite possibly might be an osprey, but I don't have any context in it, so I don't feel. Oh, no, it is not. Okay. You got 227,000 views and it had nothing to do with Venezuela. Midas touches up. America invades Venezuela. Right now of Caracas being bombed by United States military helicopters and United States military in general. Explosions are being heard right now over Caracas. I want to bring to you the footage that we've been able to gather here thus far. And we already gathered it, sir. You're a day late and dollar short. The renegade Chungus doesn't sleep. No te veo. Está ahí arriba y no te veo. Yeah, no, I'm convinced that there's ground No me troops. aparece ni la ventanilla. Oh, here's one closer. Here's the closer of the aftermath of the shipyard. No sé si fue un barco. I can't tell what that is. I think it's a boat. A Russian oil ship? Wouldn't that be the day? Wouldn't that be the day? I'll be right back, guys. I'm gonna go get a drink, use the restroom, and I will be right back. Stay tuned. Hit the like, subscribe, share it out. I think we're in for a long one tonight, guys. I think we're in for a long one. I don't know how long, but we're gonna keep watching. I got a feeling this isn't over yet. I got a feeling troops are on the ground, and there's gonna be more helicopters coming. Stay tuned. Mira. Aquí sí se vio clarito los misiles y todo, mano. Ahí sí los pasaron boletas como venían todos. Vean los misiles, gente. Escuchan ahora son los helicópteros lejos. No, lo que se escucha son los aviones, Pero se escuchan lejos. Están en Aguaira. Sí. Se va a pasar todo día así, güey. No, todo esto hay que estar pendiente porque empiezan a reclutar gente. Claro. A buscar gente para que se vaya para allá para... Yo soy reservista, yo no puedo andar por ahí. ¿Le pasaron la manguera, María? Sí. Ah. La manguera está ahora por si acaso. Sí, a lo que han prestado servicio, todo eso, lo que anden por ahí, sí los reclutan.
Por aquí tenemos un reservista Fine, I esperando bet. que lo llamen. Ya este frío te está recho, no me está gustando mucho. All right, we get some views up. Live feeds on the ground. The woman was in the Chungus merch shop. No, ya los aviones están calmados. We buy candy bars for snipers. Chungus Ruth. Dude, if one freaking U.S. soldier dies because of this, and Congress didn't approve any of this, that's going to be one hell of a day for the United States. Sigan, gente, sigan, que le vamos dando más informaciones ahora. Eso va a ser un beta con todos los países, mano, porque Rusia le habló claro a esos locos chinos también, a Estados Unidos. A Donald Trump le hablaron claro, mano. Todo bien, todo bien. Eso es un beta, mano. The no new wars president strikes again. Yeah. Refresh. Nada, es para los que prestaron servicio. Y los que estén por ahí en la calle sin hacer nada, se lo llevan. Para que presten servicio como es. Oh, okay. Qué desastre. Mira. Mira. Ay, papi, también chorreado. Los van a... Mierda, qué desastre. Todo el que esté por ahí soñando. Mira. 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 Bajando a la gente. Mira. Mira, parando carros. Están, bueno, me imagino que están defendiendo la posición, pero no les va a durar mucho. Deberíamos agachar. No, van a ir por ellos, van a ir por ellos. Mira, mira esto. Se acabó lo que se... That was like Venezuelan police pulling people over. Maduro's called the people to mobilize to defeat the imperialist aggression. Calling on the people to mobilize. Trump, yeah, this is a special military operation, folks. Nothing to see here, right? Hit the like, subscribe if you haven't already, guys. We're gonna keep an eye on this. We're staying close to this one. Sí, los perros presienten todo. Strikes against the 4F barracks in the mountains overlooking Venezuela's capital of Caracas, which houses a museum and the mausoleum of Venezuelan politician, revolutionary, and military officer Hugo Chavez. From OSINT Defender.
¿Entiendes, Jan? Valga la alarma a esta hora. Another Chungus merch Este plug video there. es continuamente. Ay, ay, ay. Con el lámpara también va a salir a echarle fuego, eso lo también. Venga, bien. Los venezolanos somos tan chéveres que no nos merecemos todo lo que hemos vivido. Oh, we got some other crazy footage. Oh my God. Okay. Holy shit. Eso fue hace como 2 horas. Te paso los videos que estaban circulando. Te los envío. Todo eso está listo. Venezuela no duerme hoy. Todo el mundo está esperando. Sí, todo está tranquilo por ahora, porque no sabemos más nada. O sea, no tenemos más información de nada. Entonces, solo estamos esperando información. Y ya lo que pasó, pasó. Esperaremos a ver por qué, cómo, Yeah, that's crazy. dónde, cuántos. Yo supongo que mañana las calles van a estar súper llenas. Hard to see because of the camera quality what's really going on, but and also it's at night. ¿Quién era? Ya. Sí. A la espera todos, a la espera. Getting reports that Iran's taking no whole puedo cities. Population 350,000. Bookmarking that for later. ¿Quién más aquí como yo así súper nervioso? How's the coverage, guys? You guys like it? Estoy nerviosa. If you haven't already, hit the subscribe button, Las please. detonaciones se escucharon muy fuerte. How are we doing tonight? How's the Muy chat? fuerte. What did Y you guys eso que have for estaba entre dinner dormida y despierta. or breakfast? Y yo dije, ¿sabes I got qué? Eso water. no es ningún fuego artificial. Y agarré I mi got water and a little teléfono, bit of a headache. I just gotta veo find. llamadas perdidas y digo, ay, algo I'm pasó. gonna leave. I have a leave close. Y salí corriendo para la terraza. My leave. Pero sí, fue un sonido muy fuerte. O sea, una detonación como perturbadora. Y eso que aquí queda, o sea, es lejos. Imagínate las personas que estaban cerca. Creo que lo escucharían súper duro. Aquí veo la autopista. No se ve carros. Es que All right. viernes por la noche. Got some la gente Airhead gummies here too for dinner. también saliendo a tomarse sus tragos, todavía celebrando la Navidad. Entonces, quizás a muchas personas los agarró así en la calle. Airhead Y gummies. gracias a Dios yo estaba en mi camita durmiendo.
Sí, ya se calmó. Ya no se escucha más nada por ahora. Sí, fueron en puntos en la Carlota. Yeah, it looks like CBS jumped right on this story. We're in a war for sure. Fuegos artificiales lo que escuchamos ahorita. Dios, qué susto. Yo no sé si eso será verdad. Están diciendo que desvivieron a alguien. Yo no les puedo decir si eso es cierto. 10 hours ago, they got footage of a Reaper drone getting ready. Headed to the south. Yeah, these are good. Toda esta zona sin luz. Tienen horas sin luz. Desde que yo me vine a la terraza, todo esto está sin luz, helicoides sin luz. Esto que está acá es la asamblea. Refresh. Mucho humo. In 3 days of 2026, U.S. bombs Venezuela. Iranians attempt to take down the government. Russia kills more civilians in Ukraine. And major changes happen in Ukrainian leadership. Sí, fue Estados Unidos, eso es. In Ya 3 lo days. dijeron. ¿Quién? Sí, ¿verdad? Ay, no. Ya Venezuela es un caos. Sure starting to feel like World War III. Se escucha una alarma por allá. No sé si se escucha la alarma. Ojalá que todo esto que esté pasando sea para mejor. Vamos a leerlos. You were so done with 2025. Yeah, me too. Vamos a leerlos, que no los he leído. Lockheed Martin stocks went up today. Nada. Surprising, right? Okay, yeah, that's a gunship. That is a gunship. Sí, ya está un poco calmada la cosa. No se han escuchado más aviones. That looks like a gunship doing gunship things. Diablo.
allá. Mira, mira, está tirando. This is wild, guys. I can't even. This is so wild. This is just insane. Cuando al comienzo sí estaban muchos carros en la autopista, cada quien agarrando para su casa. Well, ladies and gentlemen, we are watching history in the making right now. January 3rd, 2026. Invasion of Venezuela from the United States of America. Vamos a esperar las noticias. We stopped 7 wars and we can start 7 wars, apparently. Por lo visto, sí. You know, I was really hoping it wasn't gonna happen. I was not expecting a direct conflict like this. Okay, the boats, yeah, but actually over land, I was not expecting it to go this direction. Yo quiero ver qué van a decir los del régimen. Nada la luz por aquí. I mean, it's a hard thing to determine. You know, because it's been a lot of hot air. Aquí sigue sin luz. Wow, esto es que empezó la detonación, que no hay luz. Por este lado tampoco. Ya vamos a grabarle por acá. Déjame buscar una silla porque la noche es larga. Sí, ya se calmó. Ahora esperemos la noticia. ¿Qué dice? Nada nuevo. No se ha dicho más nada. Solo toca esperar. No war in Venezuela. Only Congress can authorize military hostilities, and they have not done so. Offensive military action by the United States without a lawful declaration of war is unconstitutional and impeachable. That's coming from a libertarian, Republican, constitutional conservative, Justin Amash. O sea, ni en la autopista pasa un carro. Yep. Eso es moto. Everybody's waking up and talking about it now. Well, all the big dogs are bringing it up now. We were one of the first. One of the first. Esto fue como a las 2 de la mañana. The firstists. Thank dog we were saving oil executives. I know, right?
BP's gonna be really happy. Ahora vamos a ver qué responden los venezolanos o cómo responden. So, okay, I'm getting reports of amphibious assault operations north of Caracas as well from the U.S. Marines. I don't know. I don't know if that's true yet. I just don't know if it's true yet. I know with music. Se escucha es como sirena. Quizás ya está el despliegue militar. Yeah, a lot of response from both sides of the political aisle right now is who the fuck voted for this? Sí. Yo creo que no se lo esperaba. Lots of people wondering what the hell is going on. Republican and Democrat. Yo no sé si será cierto lo que están diciendo, así que cayó fulanito y fulanito, la verdad no sé. No crean en noticias hasta que no lo... Oh my god, dude. George Everett. lo Some of these confirme. fucking goons. I'm not even gonna speak his breath. Un avión. Okay, so maybe that's where the Sí, reports se came escucha from. avión lejos. Marico. So that they were heard saying the Marines have arrived, but it looks like they're at a freaking bar front. I'm still up in the air about Marines on the beach. Ass vibes from what I've seen. Nothing solid there yet. It's not going to surprise me. Allá están caminando una gente, pero es en el Club Táchira. Huele muchísimo a quemado. Dang, so much in Iran too.
Seguimos sin luz por acá. A lo lejos donde es que se escuchan aviones. Terrence K. Williams states, I stand with President Donald Trump. I voted for him because I trust his judgment. I trust our commander-in-chief. President Trump ordered strikes on sites inside Venezuela, including military facilities, according to the U.S. officials cited by CBS News. Keeping America safe comes first. ¿Por qué no te picas un pedazo de pan de jamón? Yo no he comido. Ando rara de pan de jamón de acostarme. Sí. Sell out. Por eso tardan en acostarme. Señores, hubo detonaciones. El que está preguntando qué pasó. So yeah, here was the earlier weird. I'll for anybody who joined now. Here was the Chinook helicopters flying through Venezuela. Mamá huevo, qué locura. Mosca ahí. Mira esa mierda, explotaron allá toda esa mierda porque aquí no está explotando. That's wild shit, man. Absolute wild. Yo igual voy a estar conectada con ustedes. No creo que pueda dormir. Temprano también les voy a hacer un live. Yo voy a And estar conectada. No salga, quédese en casita. No se escucha nada por ahora. No, se escuchó hace como 10 minutos un avión, pero a lo lejos. Relatively quiet now in Venezuela. 160th Special Operations Aviation Regiment might have already went in and got out after completing whatever mission they carried out in Caracas, with strikes appearing to be a cover for the operation by the 160th. Possibly the attempted arrest or assassination of Maduro and other officials in the Venezuelan government. So like we could have been seeing the exfil is what they're saying. Could have been seeing the exfil already. Whatever was happening could have been very quiet. Special forces coming quietly, snatch and grab, and then come get picked up and get out of there. That is a possibility. That is a possibility. What in the actual shit? Okay, hold on. I got something. From Viasa aircraft outside Venezuela, currently en route to Moscow. Pictured below. It's on flight radar data. Y aquí son las 4:55 de la mañana. Esto es Venezuela, señores. Oh, holy hell. We'll get into that later.
So we got a plane leaving Venezuela to Moscow, guys. Gracias. We got a plane, an Airbus, it looks like. Aircraft type Airbus A340-642. Standard flight? Think so? My buddy's still sending me stuff. Sí, sí bombardearon. Hubo This is the detonaciones en Chungus varios gummies. lugares They're de really good Caracas. for your skin. Ya ahorita no se escucha nada. Se escuchó después de las detonaciones muchos Hit the like, guys, if you aviones. haven't already. Subscribe to the channel Renegade Chungus YouTube, covering the United States attack on Venezuela. On soil. On Venezuelan soil. Como hace 10 minutos escucharon un avión, pero a lo lejos. Por aquí lo que es mucho humo. Como les dije, no crean en todo. Vamos a esperar las noticias. Red line. US B-2 stealth bombers have reportedly struck Venezuela and What? Gran parte de colinas de Bellomonte sin luz. I wonder if B-2 bombers did hit. I feel like we would have seen larger explosions and would have seen something by now. Oh, we'll keep an eye on that report. Sí, sí, hubo detonaciones. The boat in the port got claro slammed, sí. yeah. Se escuchó muy fuerte desde aquí. Hubo detonaciones de parte de Estados Unidos. Para los que me preguntan que qué pasó. Ivan Znedov. Yeah, we got some Russian officials coming out with some bullshit. Hace como 2 horas. Eso fue Rumor mill says the 2 residence of de la Venezuela's mañana. defense 2 y minister was algo. confirmed hit. His location is unknown. Oh, well, yeah. That's what it sounded like. Hit job on the government. ¿Te preparas algo? Straight up regime change. ¿Te vas a preparar algo? Tried showing the massive buildup that President Donald Trump has amassed in the Caribbean to remove socialist dictator Nicolas Maduro from power. This is not a regime. This is not regime change. The people of Venezuela already voted for regime change, and Maduro is refusing to leave. He's a major destabilizing force in Latin America. Interesting take. Yo les voy a estar haciendo Lots live. of Ahorita truth tengo behind frío, it voy a as acostarme un well. ratito y voy a estar pendiente. Cualquier cosa yo les hago live. Estén pendientes, prendan las notificaciones y no crean todo lo que that's a dice lot of TikTok. that's a lot of gunpower. Sigan a That's a lot of Carla Boa, firepower. la gente que le dé noticias como esta, ¿ok? All right, going back to refresh, see if I can find anything else going on. Chaos in Caracas due to the bombing over Venezuela. Residents leave their homes in early morning hours and follow the news amid fears of more attacks on the capital.
Pero si eso no es por allá, Do I think Maduro split? No, I think they would have got his. He's got a half gallon of Tanqueray there. Damn. That's not Tanqueray. Do I think he split? I don't. It's too early for him to split. I don't feel like he would have split. I don't feel like he split yet. Ah, shit. With the U.S. on your ass, he could have dipped out to Moscow or China. Or maybe he's dead. He could be dead already. Yeah, they're calling for a UN meeting. Colombia is. Welcome to the Epstein War. I don't see anything else coming out really. It just takes now. There are reports that the former site where Hugo Chavez laid rest was bombed. Pentagon for at CNN Haley Britsky has stated the Senate Armed Services Committee was not notified ahead of any potential military action taken tonight in Venezuela, a source familiar says. So the source familiar says Congress had no fucking clue about what was going on tonight. How could you get away with ignoring the Constitution? It just blows my mind. And oh, thanks, BB. Yeah, I'm not playing him. You guys do the same thing I'm doing.
I guess I could snatch his live stream wherever he's getting it from. Yeah, a can of worms. Yeah, there's reports of bombers, strategic bombers in the area too, way earlier, before the attack actually happened. I wonder if they just had the bombers ready or if they actually made the strikes for them. Hard to tell. We refresh one more time. I'm not seeing anything new pop up. I think that might be it then. I don't know. Yeah, all flight radar data for just about all military planes was turned off before the attack too. So, yeah, guys, I think we're gonna cut it. I think the strike might be over. I think what we gotta do is circle back tomorrow and start getting official statements from the Pentagon if they have a press release, a press briefing tomorrow, and then see officially what they said happened. To see if the response from China and Russia. We'll cover that all tomorrow. It's getting quiet. It is late. It'd be a good time now to get a good night's sleep and come back fresh tomorrow early and figure out what in God's name just happened. What in God's name just happened? We're at war with Venezuela, just like that. I mean, with the boats and everything already, but this is real. This is the next level. So yeah, plan for a stream in a few hours. I'm gonna go get some sleep and then eat some food, and I'll be back probably pretty early to cover what's going on. All right, guys, thank you for being here tonight. Hit the like, subscribe on the way out, share the channel, hit the notification bell as well if you could. Consider becoming a member. That would be greatly appreciated. Thank you guys for everything and for being here. Talk to you later.